হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? সবাইকে ওয়েলকাম করছি আওয়ার স্টোরি আমাদের গল্পতে। আমার পাশে সুইট একটা ছোট আপু আছে। আজকে আমার কাজের এখানে ওর সাথে দেখা হলো, ভাবলাম যে ওকে নিয়ে একটা ভিডিও করি। ও মাউন্ট রয়্যালে বায়োসায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করছে, অলরেডি 3rd ইয়ারে। সো ভাবলাম যে এই কোর্সটা নিয়ে একটা ভিডিও করলে কেমন হয়। সো সেটা নিয়েই চলে আসলাম আজকের ভিডিওতে। ওর যে কোর্সটা বায়োসায়েন্স, এটার ফিল্ড কেমন, এই কোর্সে যদি কেউ বাংলাদেশ থেকে কানাডা এসে পড়তে চায় কিরকম ফিল্ড আছে এই সাবজেক্টের উপর, সেটাও জিজ্ঞেস করবো। সরাসরি চলে যাচ্ছি আবিদার কাছে। কেমন আছো? ভালো, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ জয়েন হওয়ার জন্য আমার চ্যানেলে। হ্যালো। তুমি 3rd ইয়ারে তাই না মাউন্ট রয়্যালে? আর তোমার সাবজেক্ট হচ্ছে বায়োসায়েন্স। আচ্ছা, এটা কয় বছরের কোর্স? 4 years course. So I actually initially started at University of Waterloo, but I transferred to UFC. But the advisors were not that helpful in my opinion, in my experience. So that's why I preferred transferring to MRU, because the science advisors are phenomenal over there. Like if you want to be focused, apne science se thakte chan, any science or IT related courses, MRU is a great school for that. If you want business, UFC and engineering, UFC is really good for that. আচ্ছা, তোমার পড়াশোনা তো দুবাইতে তাই না? হ্যাঁ, correct. সো তুমি ওখানে হাই স্কুল শেষ করে তারপর এখানে এসেছো। Right. তো তোমার কি কোনো ইংলিশের কোর্স করতে হয়েছিল, যে আইএলটিএস বা সামথিং কিছু দিতে হয়েছিল নাকি? No, I didn't have to. আমাকে দিতে হয়নি। বিকজ ইংলিশ মিডিয়াম সবকিছু, ইংলিশ মিডিয়ামের কারণে তোমার কিছু করতে হয়নি। আচ্ছা, সো তারপরে এখানে এসেই তুমি ওয়াটারলুতে ভর্তি হয়ে গেছো, তারপরে ক্রেডিট ট্রান্সফার করে এখানে চলে আসছো। কোনো কি হ্যাসেল বা কোনো কিছু করতে হয়েছিল? It really depends. If you get the right advisor ভালো থাকলে usually অনেক হেল্প করে, because আমি যখন initially University of Calgary-তে ট্রান্সফার হয়েছিলাম, আমার অ্যাডভাইসাররা আমাকে বেশি হেল্প করতে পারে নাই। That's why I was struggling in UFC so much, because I was not getting my right credit transfers and all that courses sorted, and that's why I chose to move to MRU, because they helped me with so much. The advisors are what make or break your university experience, if I'm completely honest with you. এবার যদি বলতে যে তোমার যে সাবজেক্ট বায়োসায়েন্স ফিল্ড কিরকম, কেউ যদি এখানে এসে বায়োসায়েন্স করতে চায়, ফর এক্সাম্পল যারা মেডিকেল লাইনে যেতে চায়, তাদের জন্য যদি তুমি শেয়ার করো যে কি কি রিকোয়ারমেন্ট লাগবে কেউ যদি এখানে এসে করতে চায়, আর ফিল্ডগুলো কিরকম, যে অপরচুনিটিসগুলো কি কি আছে, সেটাও যদি শেয়ার করো। Correct. So আপনি বায়োসায়েন্স নিতে চাইলে in high school, I highly recommend doing all your sciences. It just makes it really easy, and I believe if you're coming from Bangladesh, you have the option of doing your APs, A-levels and O-levels. Do them all and do great in them. Like try to get A's, at least B's, try to get that. So when you're in university, you can skip the first year of university. Like you can skip a lot of courses in first year of university. And now coming to what streams you can get into with biosciences, you can like get into research. If you're interested in like doing research programs with like PhD, masters, bioscience is a great field. If you want to be in an environmentalist field in engineering firms, you earn a lot, like a lot. Wow. Okay. Medical, obviously, biosciences will help you with getting to a medical school 100%. Because it has all the prerequisites required for medical school entry requirements. It will give you bio, chem, physics, math. Those will all cover your medical school requirements. So bioscience is a great degree for that, or health sciences. Either of those two are amazing. Nice. Thank you so much for sharing all those information. Tomar complete karar por plan ki? Personally, our plan medical school aim karar jonno. Like I want to get into med school. If not, I hope that's not the plan, but I'm either that or getting into a government job with healthcare firm, like policy writing for healthcare. That's an amazing field as well if you're like not sure about getting into med school. But I'm really praying, inshallah, getting into med school. Nice, wish you all the best. Thank you. My last question. তুমি দুইটা প্রভিন্সে ছিলে, হ্যাঁ, এবং একটা অ্যালবার্টা, একটা হচ্ছে অন্টারিও। Correct. সো তুমি তিনটা ভালো দিক এবং খারাপ দিক বলবা অন্টারিওর, আর তিনটা ভালো দিক এবং খারাপ দিক বলবা অ্যালবার্টার। কোনটা দিয়ে স্টার্ট করব আপনি বলেন? It's up to you, তোমার ইচ্ছা। Okay. Let's start with Ontario, because that's where I came first. Honestly, the good pros of Ontario is I personally found that diversity and people were more like open to talking to people, because there were more international students there. In sense that
people actually come from a lot of different countries, whereas Calgary, at least the universities here, they're all coming from their high school. All the students usually come from their high school. So I noticed that people are not that open and communicative comparatively to Ontario. Another pro of Ontario is, at least the city that I was in, Waterloo, was a smaller city, so it was easier to get everywhere. Oh, okay. That's an amazing communication thing for a is very nice. Exactly. Okay. Very easy. Getting like trains, buses, everything is nearby. Like it's so easy for students to live there. And a third one is probably, I did not notice them having as much as homelessness compared to Calgary because it is a smaller city. So in that sense, it's a little bit more safer than Calgary or Alberta. Now let's come to cons. The cons are usually about like, during the summer it can get really quiet in Waterloo because it is a smaller city. So most of the people go back to travel to their home country or like their houses. A second con would be, that's a hard one. I can't think of any other one, to be very honest with you. Like that's the only thing because, another one, because Waterloo is a smaller city and Ontario is a big city and obviously if you travel you'll see a lot more things, but Waterloo, when I was there, you don't see a lot. Like there's no big malls and stuff over there, so you don't get to go around much compared to Calgary where you'll see a variety here. That's a good thing about Calgary. Like you can experience a lot more here because it is a bigger city. Right. In that way, I guess. And beautiful. It is. The nature, 100%. Calgary has one of the best nature views in Canada, like Banff. Even the mountains here, the Rockies, they're so pretty. That is one thing that I miss in Ontario, if I'm completely honest with you, because a lot of my friends from Ontario come to Calgary or like Alberta to just experience the views and the nature of the whole city. Right. Yeah. I think those are like kind of my pros and cons. I mean, I didn't really segregate them, but I kind of gave you a comparison of how the both cities or like provinces are to compare. I personally, I wish there was a middle ground for both the cities, you know? That would be a really nice thing. Because Calgary sometimes can be a little too much for me at times, so I just want something to be simple. And that's where I like Waterloo a bit more. But then Waterloo can just be too simplistic sometimes, you know? So you want a little bit more. Otherwise, they're both really nice cities. Otherwise, they're both really nice provinces. You'll do good anywhere. So both cities are a really good choice. Waterloo just has a smaller city, but it's still like really good for a student environment. But then Calgary is a bigger city, you get to experience more. So they both have their pros and cons. So one last thing. Most important out of all, Waterloo is more expensive in all honesty. Calgary is a little bit more cheaper, definitely in that terms. Otherwise, they're both really good cities to be in. I would really recommend either of them. Nice. Thank you so much এতগুলো ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য। অনেকেরই মনে হতে পারে আমি বাংলায় বলেছি, ওকে কোয়েশ্চেন করেছি, সো ও দেখা গেছে আমাকে ইংলিশে অ্যান্সার দিয়েছে, ও বাংলা কিভাবে বুঝবে? অনেকের মনে হতে পারে কি ও কি বাংলাদেশি? হ্যাঁ, ও আসলে বাংলাদেশি, কিন্তু ও আসলে পড়াশোনা কিন্তু করেছে দুবাইতে, যে কারণে ওর আসলে বাংলাটা অত বেশি, ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশোনা করেছে যে কারণে বাংলাটা অত বেশি ভালো না। সো যেই ল্যাঙ্গুয়েজে ও কমফোর্টেবল, আমি বলেছি যে ওকে সেই ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলতে, আর কোয়েশ্চেনগুলো বাংলাতে করেছি যাতে করে অডিয়েন্সেরও সুবিধা হয়। আশা করছি আমার ভিডিওটা বুঝতে আপনাদের কষ্ট হবে না। সবাই আশা করছি আজকের ভিডিওটা অনেক হেল্পফুল হবে। আর থ্যাংক ইউ তোমাকে, অনেক অনেক থ্যাংক ইউ আপু, থ্যাংক ইউ ফর হ্যাভিং মি, আই রিয়েলি অ্যাপ্রিশিয়েট ইউ। থ্যাংক ইউ। আবারও দেখা হবে তোমার সাথে। আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।